السلام عليكم. اليوم رح ناخذ المحاضرة رقم 15 اللي عنوانها Nerves, Arteries, Joints of the Pelvis، يعني أعصاب وشرايين ومفاصل الحوض. نبدي بالnerves. Sacral plexus. It's a network of nerve fibers that supplies the skin and muscles of the pelvis and lower limb. It lies on the posterior pelvic wall in front of the piriformis muscle. الساكرال plexus بمعنى الضفيرة أو الشبكة العجزية، هي عبارة عن شبكة من الألياف العصبية اللي تغذي جلد وعضلات الحوض والأطراف السفلى، وتقع على الجدار الحوضي الخلفي أمام البيريفورمس muscle. It's formed from the anterior rami of the fourth and fifth lumbar nerves and first, second, third and fourth sacral nerves. تتكون من الفروع الأمامية للأعصاب القطنية الرابعة والخامسة، والأعصاب العجزية الأولى والثانية والثالثة والرابعة. The sacral plexus gives branch to the lower limbs that leave the pelvis through the greater sciatic foramen. يعني هذه الضفيرة العجزية راح تنطي فروع للأطراف السفلى واللي تترك الحوض من خلال الثقب الوركي الأكبر، وتتكون من الأعصاب التالية: the sciatic nerve, the superior gluteal nerve, the inferior gluteal nerve, the nerve to the quadratus femoris muscle, the nerve to the obturator internus muscle, the posterior cutaneous nerve of the thigh. Branch of sacral plexus to the pelvic muscles, pelvic viscera and perineum. يعني فروع السكرال plexus للعضلات الحوضية، الأحشاء الحوضية والبرينيوم. The pudendal nerve S2, 3 and 4, which leaves the pelvis through the greater sciatic foramen and enters the perineum through the lesser sciatic foramen. هذا الشريان راح يترك الحوض من خلال الثقب الوركي الأكبر ويدخل إلى البرينيوم عن طريق الثقب الوركي الأصغر. The nerves to the piriformis muscle, the pelvic splanchnic nerves, arise from the second, third and fourth sacral nerves. They are distributed to the pelvic viscera. هذا الشريان يبرز من الأعصاب العجزية الثانية والثالثة والرابعة ويتوزع للأحشاء الحوضية. Arteries of the pelvis. شرايين الحوض. Common iliac artery. Each common iliac artery ends at the pelvic inlet in front of the sacroiliac joint by dividing into the external and internal iliac arteries. كل واحد من هاي الشرايين راح ينتهي عند مدخل الحوض أمام المفصل العجزي الحرقفي بانقسامه إلى external و internal iliac arteries. External iliac artery, the external iliac artery following the pelvic brim and gives off the inferior epigastric and deep circumflex iliac branch. هذا الشريان راح يتبع حافة الحوض وينطي التفرعات اللي هي الانفيريور epigastric والديب circumflex iliac branch. It leaves the false pelvis by passing under the inguinal ligament to become the femoral artery. راح يترك هذا الشريان الحوض الكاذب بمروره تحت الرباط الأربي ويصبح بعد ذلك الفيمورال artery. Arteries of the true pelvis. شرايين الحوض الحقيقي. The following arteries enter the pelvic cavity. الشرايين التالية راح تدخل التجويف الحوضي اللي هي internal iliac artery, superior rectal artery, ovarian artery, median sacral artery.
superior rectal artery. It's a direct continuation of the inferior mesenteric artery. It supplies the mucous membrane of the rectum and the upper half of the anal canal. هذا الشريان عبارة عن استمرار مباشر للانفيريور mesenteric artery، يجهز الغشاء المخاطي للمستقيم والنصف العلوي لقناة المخرج. Ovarian artery. The testicular artery enters the inguinal canal and doesn't enter the pelvis. The ovarian artery arises from the abdominal part of the aorta. التستيكولار artery راح يدخل للقناة الأربية بدون ما يدخل للحوض، والأوفاريان artery يبرز من الجزء البطني من الأبهر. Median sacral artery is a small artery that arises at the bifurcation of the aorta. It descends over the anterior surface of the sacrum and coccyx. الميديان sacral artery عبارة عن شريان صغير واللي يبرز عند انقسام أو تشعب الأبهر، ينزل على السطح الأمامي للعجز والعصعص. Joints of the pelvis. 4 joints. مفاصل الحوض تكون عبارة عن 4 مفاصل. Anteriorly symphysis pubis cartilaginous joint. من الأمام عندي السمفيسيس بيوبس يكون عبارة عن مفصل غضروفي. Posterior-laterally 2 sacroiliac joints synovial joints. من الخلف وعلى الجانب مفصلين اللي هما sacroiliac joints وهي مفاصل زلالية. Posteriorly sacrococcygeal joint cartilaginous. من الخلف عندي sacrococcygeal joint ونوعه أيضا مفصل غضروفي مثل المفصل الأول. Sacroiliac joints المفاصل العجزية الحرقفية are strong synovial joints. هي عبارة عن مفاصل زلالية قوية are formed between the auricular surfaces of the sacrum and the iliac bones. تتكون بين السطوح المتمفصلة للعجز والعظام الحرقفية. The nerve supply is from branch of the sacral spinal nerve. nerve supply لهذا المفصل يجي من تفرعات sacral spinal nerves. Small but limited amount of movement is possible at these joints. يعني مقدار صغير ومحدد من الحركة ممكن عند هذه المفاصل. Their primary function is to transmit the weight of the body from the vertebral column to the bony pelvis. وظيفتها الأساسية هي نقل الوزن أو وزن الجسم من العمود الفقري إلى عظم الحوض. Symphysis pubis is a cartilaginous joint between the 2 pubic bones. هذا المفصل هو مفصل غضروفي بين عظام العانة. Almost no movement is possible at this joint. عادة لا توجد حركة ممكنة عند هذا المفصل. Sacrococcygeal joint المفصل العجزي العصعصي. It's a cartilaginous joint between the bodies of the last sacral vertebra and the first coccygeal vertebra. هو عبارة عن مفصل غضروفي بين أجسام الفقرات اللي هي الفقرة العجزية الأخيرة والفقرة العصعصية الأولى. Flexion and extension are possible at this joint. الانثناء والانبساط ممكن عند هذا المفصل.